반갑습니다. 반갑습니다. It's good to be with you again. 정선님 반갑습니다. 서울에는 다시 한번 화창한 일요일 아침입니다. Here in Seoul, it's a brilliant sunny day. 서울의 화창한 빛나는 날씨만큼 최근 디프닝에 참가했던 사람들의 치열한 빛남이 유독 느껴지는 몇 주일이었습니다. As much as there's this brilliant sunshine here in Seoul, these past few weeks have been a time also of feeling the intense light and will to truth in the participants of the recent deepening class. 몇 주 전에 철저한 고마움 그리고 어떤 상황에서도 축복하기를 이야기하셨는데 그거에 관련된 경험을 누가 최근에 나눈 것이 있습니다. 디프닝 세미나 때 나누었던 건데 그걸 여기서 사실은 그분의 동의 없이 그러나 괜찮으실 거라 생각해서 나누겠습니다. In the past while, we've been touching on the theme of rigorous, thorough training in thankfulness and in letting the first flush of thought and feeling be thankfulness or blessing. And there's a story related to this that emerged in the deepening class just 1 week ago that I want to share. 이분이 디프닝에 오기 전에 아마도 열흘 2주 전에 어떤 사건이 있었는데 그걸 뭐라 그랬지? 벼랑간 온 심근경색으로 젊은 분인데 심근경색으로 쓰러졌습니다. This person shared during the deepening that just before coming to the deepening, perhaps 10 days earlier, 2 weeks earlier, a young man, experienced a heart seizure that was intensely painful and fell to the ground. And automatically his first thought and expression was, bless you, bless you. 그래서 쓰러지면서 첫 생각, 느낌 표현이 축복합니다 였고 이 표현을 이것을 중얼거리는 것을 하여튼 몇 시간이 했는지 병원에 실려가서 수술할 때까지 연속으로 계속 축복합니다 중얼거렸다는 겁니다. So from that moment of speaking the words blessings, blessing, blessing, bless you, continued speaking this, murmuring this in the midst of intense pain and the possibility that this might be serious enough that the person might pass away.
continued this for probably several hours until taken to the hospital until the moment of operation. 그래서 죽을 수 있는 가능성도 생각하면서도 그냥 차분하게 축복합니다를 지속했다는 겁니다. 그 전 세미나를 바로 그 최근에 참석한 영향도 있었겠죠. 그런데 만약에 이 경험을 안 돼, 어떻게 이럴 수가 있어, 죽을 수도 있어, 긴장하고 두려움으로 받아들였다면은 아마 더 어려울 수도 있지 않았을까 생각이 들었습니다. The person had the benefit of having participated a second time in an awakening seminar shortly beforehand. But if the person had been tense, afraid, resisting this event of falling to the ground in agonizing pain, and had tensed up, the result might have been possibly worse. It was good training and remarkable result, and his experience continued through on to further victory. 그래서 이 경험을 통해서 더 축복하기에 전념하면서 승리의 경험을 하는 그런 과정입니다. 근데 제가 이야기를 하는 이유는 이 한 분에 대한 이야기가 아니라 지금 많은 분들이 치열하게 전적으로 이 훈련을 하고 있는 것을 대표해 주기 때문에 이거를 말하는 겁니다. The reason I share this experience is not to highlight this one person's experience, but because, in fact, there are many who have accepted this rigorous training and are expressing and practicing it with fierceness. And the brightness of the light they're emanating together is quite remarkable. 그럼으로써 함께 발산하고 있는 빛의 빛남이 아름답고 그 영향이 큰 것이 느껴져서 공유를 합니다. 오늘 제가 더 다루고 싶은 주제는 지난번에 했던 참 정체성 훈련에 대한 연속을 오늘 하고 싶습니다. 철저한 깨어있음, 철저한 고마움 훈련에 좀 더 깊이 들어가고 싶습니다. The topic I want to touch on today is a continuation of the training in true identity that I spoke of a few weeks ago. Thorough or rigorous awakeness, thorough, rigorous thankfulness. 그리고 이거를 다루고 싶은 배경 이유가 있습니다. 그 배경 이유 중요한 부분은 지금 집단 차원에서 더 커가는 그리고 다가오는 절망감, 패배감 때문입니다. 한번 언급했지만 이거는 지금 집단 인류 차원에서 아주 중대한 이슈입니다. 더 다가오는 절망감, 패배감. 그래서 빛을 제공하는 모든 어떤 단체라도 이것에 대한 명료한 답이 있어야 합니다. And part of the reason I want to continue this topic of deeper training in the expression of true identity, and particularly thorough awakeness, thorough thankfulness, is because of a background reason which might be describable as the increasing
and increasingly approaching sense of despair and defeat in the mass consciousness. This is an important social issue for humanity and those groups that are providing a source of light in this world must have a clear answer to the increase of this experience of defeat and despair. 그거 들어가기 전에 몇 가지 최근의 일에 대해서 약간 다른 건데 최근의 일에 대해서 좀 언급을 하고 들어가겠습니다. Before going into the topic more, I want to touch on a couple of things that have occurred recently and then go on to this main larger topic. 이번에 이 디프닝 클래스를 통해서 많은 사람들이 치열한 자신의 훈련을 하면서 아주 큰 고마움이 올라오면서 그 고마움을 표현한 어떤 표현이 있었습니다. In the experience, through the recent experience of the increase of light through the deepening, there was, as the light has increased for people, there was an expression of deep thankfulness that emerged, and I want to touch on this. 이 고마움의 올라옴과 고마움의 표현은 멘토 스승인 나에 대한 고마움의 표현이었습니다. This expression of thankfulness was deep gratitude for the provision of mentorship and example and teaching that I have provided to the people. 그러면서 몇 사람이 연달아서 그런 표현을 했습니다. And several people expressed in concert this gratitude. 이 표현에 대해서 제가 두 가지를 말하고 싶습니다. I want to say two things about this expression. 첫째는 이 고마움을 표현하는 것은 매우 중요하다는 겁니다. 실제로 빛을 제공하고 있는 그 초점에게의 고마움의 표현은 매우 중요해요. 빛이 더 확장되는 데에는 매우 중요해요. First of all, the expression of deep gratitude for the point of release of light through a person is very important and allows the continuing increase of that light. 그거와 동시에 우상화는 하지 않아야 합니다. At the same time as this, what is important is to not put a person on the pedestal. 이거의 이유 중에는 실용적인 이유 하나도 있기는 합니다. 우상에 이렇게 모셔놓은 다음에는 쉽게 그걸 공격하고 떨어뜨릴 수도 있습니다. One practical reason not to do this is that when somebody is put on a pedestal, it's easy then to seek to knock that person off of the pedestal. 그러나 우리는 진실을 사랑하고
그 진실에 대한 고마움을 표현하는 것은 매우 중요합니다. But nonetheless, to love the truth and express gratitude for the expression of that truth is truly important. 나에게는 내가 때때로 마틴에 대해서 나의 멘토 스승이었던 마틴에 대해서 이 고마움을 표현합니다. From time to time, I speak of my profound gratitude for my mentor and teacher, Martin. 그 고마움은 시간이 지나서 더 커지지 변함은 없었습니다. With passing of time, that gratitude has only increased and not diminished. 그런데 마틴에게 내 고마움을 참으로 전하는 것은 마틴이 섰던 자리에 내가 서는 겁니다. But the true fulfilling of my gratitude for my teacher ultimately is for me to be who he was and is, and to offer in oneness the leadership that he offered. 마틴이 제공한 리더십을 내가 제공하는 것, 이것이 나의 고마움의 완성입니다. 그래서 여러분들도 진짜 고맙다면은, 그러면은 여러분들도 역시 그렇게 누구를 숭배하지 말고, 나를 숭배하지 말고 나랑 함께 리더십을 같이 제공합시다. So if some of you feel that deep gratitude for me, then instead of putting on a pedestal, I want you to join me in offering that same leadership together. 그런데 그 고마움의 표현을 내가 읽으면서 내가 너무 고마웠습니다. 아, 이제 철들 좀 드는구나 라는 생각도 들었습니다. But when I read the expressions of gratitude, I felt deeply thankful for those expressions, and I suppose in part I thought, they're growing. They're maturing into true appreciation. And for that I was deeply thankful. 이것이 최근에 하나 있었던 한 중요한 사건이었고, 이제 완전히 다른 사건에 대해서 이야기하고 싶습니다. So this is something that occurred recently that I wanted to highlight and bring out the true meaning of. And secondly, I want to touch on another event that's been up recently. 이 다른 사건은 우리 삶의예술학교 단체 안에서 성적 지배로 인한 트라우마를 올해 다룬 것이 있었고, 그것에 대해서 최종 공지가 최근에 있었습니다. This other incident is an incident that occurred within the Art of Living School relating to sexual trauma caused by sexual gaslighting. And this had been under examination through a number of months of this year, and the final result was announced just recently in the shared internet room. 이 사건의 제일 깊은 의미, 승리에 대해서 이야기를 나누고 싶습니다.
I want to share the deeper meaning and victory that has emerged through the handling of this situation and incident. 이 상황이 참 정체성과 빛의 축복 안에서 다루어졌으므로 수치심이 아니라 존재의 힘과 사랑의 돌파 경험이 있었습니다. Because this incident, trauma, was handled in true identity and the blessing of light, it resulted not in the residue of shame, but the victory resulted in the greater expression of the power of being and the victory of love. 성적 지배로 인한 트라우마는 사회적으로 너무 오래전부터 대물림되어 온 에너지고 패턴입니다. The trauma of sexual gaslighting and offense is something that is a trauma that has been inherited and passed on through generations, and in past history was largely buried, but has come to the fore more. And the ability of organizations, bodies of light, in handling this with clear transparency, blessing, and victory sets a pattern of victory for all groups. 이러한 트라우마가 어떻게 승리로 빛으로 다루어질 수 있는지의 샘플을 남김으로써 그렇게 다뤄질 수 있다는 것을 진동적으로 우리가 마킹을 한 셈입니다. 물론 이것은 그냥 빛으로 축복으로만 다루었다 이런 게 아니라 최대로 공정할 수 있는 내부 외부 심사위를 통해서 또한 다룬 것입니다. 그렇게 다루어져야 하는 것이고, and this incident was not just somehow in an abstract and naive way in the light, so to speak. It was handled through great objectivity, through a group formed, comprised of internal and external investigative and 영어 단어가 안 떠오르네. Are committed to handle this with objectivity and accuracy, and things must be handled in that way. 이 흐름에서 여러 애로 상황도 많이 있었습니다. 이거를 더 빨리 다루고 그 종결을 할 수 있지 못한 이런 애로 상황도 있었습니다.
그럼에도 불구하고 이것이 이 상황이 제대로 다루어졌음에 대해서는 큰 승리였다고 생각합니다. 그래서 오늘 나누고 싶었습니다. 어떤 상황 안에서도 그 상황을 통한 빛의 발산, 이것이 우리에게 모두에게 제일 큰 주제가 되는 셈입니다. 그래서 그러면은 이 본 주제로 좀 더 들어가죠. So I want to now go into this main topic of providing light in the increasing experience of darkness in humanity collectively. 이 본 주제는 절망, 집단 절망감, 패배감이 커져가는 그 안에서 빛을 제공하기입니다. 지난주 재영님이 했던 서비스에 중요한 내용이 있어서 그거를 잠깐 언급하면서 들어가겠습니다. Last week, Jaeyoung shared something which was quite important, and I want to touch on it as we enter this topic. 재영님이 얘기한 것 중에 하나는 세계 안에서는 집단 감정을 통한 지배, 조정이 있다라는 말을 하셨습니다. 집단 감정을 조정해서 지배를 하는 그런 역량, 세력이 있다라고 말했습니다. Jaeyoung last week spoke about the existence of powers in the world, you could say powers of darkness in the world, that use the feeling realm, the collective feeling realm, to control and dominate humanity. 재영님은 이것을 성경에 나오는, 계시록에 나오는 상징, 짐승이라는 상징이 거기서 나오는데 그 짐승이 집단 감정, 감정 차원을 말한다 이렇게 표현했습니다. Jaeyoung spoke of this control through the feeling realm as a control through the beast, a symbol which is spoken of in the book of Revelation. 우선 여러분 안에 느껴지는 절망, 패배의 느낌들, 에너지들이 일부는 의도되고 있는 부분이 있다는 것도 여러분들이 알 필요가 있습니다. One aspect of this that connects our topic to the topic that Jaeyoung spoke of is that the experience of despair and defeat that arises in our experience and in the experience of people is in part intended so. 그것의 단순한 이유는 절망, 패배감을 많이 느끼는 다수, 대중은 무기력해집니다. 무기력해지면은 지배가 쉽습니다.
이게 한 이유라고 우리가 볼 수 있습니다. When groups of people, at times the masses, feel despair and defeat, that brings the sense of powerlessness in people. And for some, the sense of powerlessness in the mass of people is a desired thing, because when people feel powerless, they can be easily controlled and manipulated. 근데 그 의도된 것은 우리가 배경에 알아차려야 할 중요한 대목이지만 이것을 어떻게 다룰 것인가에 대해서 우리가 좀 더 들어갈 필요가 있습니다. So, being conscious that patterns of energies of despair and defeat may be quite intended is an important part of us being conscious and handling these energies. 그러면 만약 앞으로 절망감, 패배감이 더 드러나고 더 요동친다면 그 안에서 우리가 어떻게 기능할 것인가? 이것이 주제이죠. So if the sense of despair and defeat were to increase and reverberate in mass consciousness, how shall we function within that? So that's a key topic to enter into. 그리고 이것에 대해서는 다가오는 패배감, 절망감에 대해서는 사실 뭐 5년 전만 해도 또는 3년 전만 해도 2년 전만 해도 1년 전만 해도 조금씩은 덜 했습니다. 예를 들어서 기후변화로 인한 이 앞이 잘 안 보이는 이 상황에 대해서 오랫동안 집단 부인을 해온 결과로서 일부는 벌써 그 전에 그 미래와 그거에 대한 절망을 느꼈지만 5년 전만 해도 더 많은 사람들은 안 느끼고 있었습니다. 그러나 지금은 안 느낄 수 없는 상황이 코앞에 와 있는 거죠. Regarding the increase of the sense of despair or defeat, some of this relates to the unpredictable and possibly very difficult future that climate change is bringing. Now, regarding this, even 5 years ago, the sense of despair about what is ahead was much less. 3 years ago, it was somewhat less. 2 years ago, 1 year ago, it was more and more. And now we reached a point where it's increasingly difficult to ignore, and the sense of despair is being felt by more. 아마 여러분들도 그거를 느낄 겁니다. 이 절망감, 패배감이 더 만연하고 있다는 거. 근데 그거보다도 앞으로 더 할 수가 있다는 거를 말하는 겁니다. 그 이유는 아직도 부인하고 있는 일부가 있기 때문에 그 숫자가 점점 더 부인을 못하는 숫자가 점점 커지면서 그 느낌이 더 올라올 수 있다는 것입니다. Regarding the possible increase of the feeling of despair, of defeat in the days ahead, part of the reason for that is that even now there are some portions of humanity that are in denial, have not really faced
the facts, and those numbers will diminish with time, and more will be forced to face the facts. And with that will come the increase of the sense of despair and defeat. 이것은 무엇을 드러내냐 하면은 절망, 패배의 느낌 안에서도 빛을 발견하고 그 빛을 발산하는 사람들이 이 흐름 안에서 결정적으로 중요하다는 것을 말하는 겁니다. What this speaks to is the reality that those who discover light and radiate light within the energy patterns, even within the energy patterns of despair and defeat, and discover and radiate through those energy patterns of defeat, have a decisive role, crucial role to play in what unfolds, continues to unfold in humanity. 절망 안에서도 빛을 발견하고 발산한다. To discover light and radiate light even within swirling patterns, energies of despair. 이거에 대해서는 우선 기본적으로 두 가지를 먼저 얘기하고 싶습니다. 하나는 철저한 깨어있음이고 하나는 철저한 고마움입니다. 철저한 고마움은 지난번에 우리가 다루었었죠. 오늘은 철저한 깨어있음에 대해서 조금 더 말하고 싶습니다. To be able to discover light and radiate light even in energies that swirl of defeat, despair. It requires thorough awakeness, thorough thankfulness. Rigorous awakeness, rigorous thankfulness. 2 weeks ago, I touched on rigorous thankfulness, and I want to touch a little more on rigorous awakeness. 철저한 깨어있음. 철저한 깨어있음에는 우선 우리에게 올라오는 느낌과 생각을 개인화하지 않는 것입니다. Thorough, rigorous awakeness, first of all, is not personalizing the feelings and thoughts that arise in us. 개인화하지 않는다. 우리 안에 올라오는 느낌, 생각을 개인화하지 않는다. 어떻게 잘합니까? So how is it with us? Are we doing that well? Not personalizing feelings and thoughts that arise. 아마도 어느 정도는 하고 있고 아마도 더 훈련해야 할 것이 뻔히 느껴질 겁니다. Very likely you're doing well to a certain degree, but there is more places to go with it yet. 절망감, 패배감을 개인화하지 않는다. 다른 표현은 대표성으로 본다.
라고 우리가 이야기를 했습니다. 이 느낌, 이 생각이 내 것 아니면 내 것만 아니라 더 많은 사람 것을 대표해 주면서 내가 그들의 느낌, 생각을 느끼고 생각하고 있을 수 있다라는 대표성으로 보는 훈련이죠. Another way to not personalize, another way to describe not personalizing is to see experiences, feelings and thoughts that arise representationally as being representations of the experiences of the many. This feeling of despair or defeat that I'm feeling right now has a representative nature, which is that it is the experience likely of many people. So to have that thought that this may be representational and the feelings and thoughts of many other people is part of this rigorous awakeness. 그리고 이거에 대한 간단한 깨어있음의 만트라를 제가 이야기를 한 적이 있습니다. 그거에 대해서 조금 더 들어가죠. And regarding not taking personally and seeing representationally the thoughts and feelings that come, I spoke of a simple mantra that can be used to focus this awakeness. 그 만트라는 이 느낌, 이 생각은 패턴이야 라는 거였습니다. This mantra is this feeling, this thought is a pattern, an energy pattern. So the mantra is, this is a pattern. 패턴이면은 먹을 거 아니죠. If this is a pattern, it's not something nice to eat, is it? 패턴이야. 이 절망감, 이 패배감, 패턴이야. 분리가 됩니다. 그러면은 this despair, this feeling of defeat is a pattern, and when we see, identify it as that, then there is a detaching and coming into a state of observing or witnessing that pattern. 사람들은 한국의 쿠팡 이츠랑 배달민족의 최고 그 뭐라 그러지? 최고 메뉴 1위가 뭔지 압니까? 패턴. You know what the most favorite menu is in all the food delivery services in Korea? That menu is called pattern. The most popular, is always at the top. 패턴을 그렇게도 많이 먹는지. 염염염, 패턴, 염염염, 맛있어. Pattern, it's so delicious. Give me more. 패턴 중독. So, pattern addiction, eating patterns. 내한테 올라오는 거, 맛있다, 맛있다, 더 먹어. The things that arise in us,
the painful energies often that arise in us, oh, let me eat some more of that. Let me eat this pattern. 패턴 먹지 마세요. Don't eat patterns. 불량식품이고 결과는 배탈이야. 배탈 납니다. When you eat patterns, it's junk food for one, and not only junk food, it gives you a very bad case of indigestion. 지금 다들 배탈 나 있어요. 배탈 나가지고서는 거기에서 벗어나려고 약을 엄청 사고 상당도 엄청 가고, 근데 본질적으로는 이 패턴을 계속 먹고 있기 때문입니다. 어느 약을 먹든지 어느 상담을 가도 패턴 그만 먹기 안 하면은 소용없습니다. This indigestion causes people to buy all kinds of medicines. Oh, and of course, health supplements. Oh, lots of them too. Plus go to therapies and so on. But as long as one stops eating patterns, all the medication, all the supplements, all the therapies won't do any good. Pattern 먹기 중단. So we need to stop eating patterns. Instead, we need to bless them. 그래서 먹기 대신 축복하기를 해야 하는 겁니다. 아까 얘기했던 그 젊은 청년이 쓰러졌을 때 그 순간에 패턴 먹기 유혹이 아마도 왔겠죠. 패턴, 두려워. 내가 죽을 수 있을까? 아마도 조금은 올라왔을 겁니다. 근데 패턴 먹지 않고 패턴 축복했습니다. That young man that I spoke about who fell to the ground in agonizing pain and probably experienced the temptation to eat a pattern or two. Oh, am I going to die? But oh no, why is this happening to me? But instead, he chose to bless the pattern. There was great power, decision, and release of light in that. 패턴 먹기 대신 축복함으로써, 빛을 발산함으로써, 그리고 그 결정을 이미 했으니까 그렇게 할 수 있었음으로써 어마어마한 빛을 발산한 겁니다. The person was able to do that because they had already made a decision, a conscious decision well before, that no matter what comes, I will bless it. That will be my first thought, my first feeling. Because that resolve and clarity was there, he could do it in the moment. 나도 옛날에 이 이야기는 한 적이 있습니다. 저희 어머니 일사님을 쓰러진 상태에서 앰뷸런스에서 싣고 가면서 이게 굉장히 심각한 상황일 수 있는 것을 알면서 그 상황 안에서 패턴이 올라왔는지 기억이 안 나네요. 근데 하여튼 뭐 훈련돼 있어서 무조건 이 상황 안에서 축복한다. 그리고 이 안에서 이 상황 안에서의 선물 찾는다. 그리고 그것에 고마워한다. 있어서 그 앰뷸런스 안에서 찾을 수 있는 선물을 훑어보고 찾아보고 그것에 대한 깊은 고마움을 느끼고 표현을 했습니다. There was a situation many years ago, maybe 10 years ago, I guess, when my mother, Ilson, had a stroke, fell, and we discovered her too late. And I was in the ambulance taking her to the hospital. And in that circumstance,
I suppose I could have had a few temptations to eat a pattern or two of worry, concern, anxiety. But having trained relatively well, I immediately looked to what is the gift that I could be thankful for in this circumstance. And I discovered within that ambulance the gift that I could be thankful for. 그 고마움은 간단하게 내가 거기에도 설명했지만 그렇게 준비된 요원들, 그 장비들, 장치들이 있어서 이게 얼마나 고마운 건지. 그리고 그게 30년 전만이었더라도 달랐을 거지. Simply put, the gift of gratitude that I found within that ambulance was the presence of trained, prepared emergency personnel and the equipment that was well in place to handle this to the highest possibility. It's probably the case that even if it had been 30 years before that time, such provision would not have been available in that same way. 패턴이야. 절망감이 더 확장되고 패배감이 더 확장되면은 우리 안에서 그게 안 느껴질 수가 없을 겁니다. As the energy patterns of despair and defeat increase in the body of humanity, it will be difficult for us to not be touched and feel the tinges of that in our experience too. 그럼으로써 우리의 깨어있음의 훈련, 철저함, 고마움, 철저한 깨어있음이 그만큼 현실적으로 필요하고 그것이 반대로 빛과 희망이 될 수 있다는 겁니다. So it is that in a very practical sense, our thorough awakeness, our thorough thankfulness, as more people feel despair, can be a channel through which intense radiant light can be released into the world. 우리가 디프닝에서 다루었던 한 내용은 이거였습니다. 실패처럼 느껴지는, 지옥처럼 느껴지는 상황 안에서 우리가 참 존재, 중심, 빛과 정열을 유지하면은 반드시 그 안에서 새로운 통로가 열리고 그것이 승리로 간다. 지옥같이 여겨지는 상황 안에서도 참으로 기능하고 참 정열을 유지할 때 새로운 문이 열리고 돌파, 승리가 온다. 그리고 이걸 여러 예를 통해서 이야기 나누었습니다. 오늘은 그거는 안 들어가겠습니다. In the recent deepening class, we shared something that even in an experience that seems failure, seems like hell for the time being, if there is conscious aligning, holding of true polarity, true response, true alignment over a period of time through that experience, that alignment invariably brings the opening of gift, the opening of victory for that person.
그리고 우리가 개인적으로 이것을 경험하고 알게 되고 체화함으로써 다른 사람들이 실패를 느끼고 또한 절망을 느끼고 지옥 같다고 보고 있을 때 어떻게 당신이 기능할 수 있는지를 우리가 경험 안에서 확신을 갖고 안내를 할 수 있습니다. When we have had the experience of remaining in true alignment through such dark seeming cycle and have experienced what the opening and the victory is that brings, then we can assist and guide others when they are experiencing exactly that. But that is only possible if we have had the experience of assurance in this. 내가 경험을 했으므로 확신이 있음으로써 그 확신이 전달되고 그 사람들이 패턴 먹기를 그치고 빛에 정렬하는 그 연습을 시작할 겁니다. When we have this deep certainty and are able to convey this assurance and certainty to others, then instead of eating the patterns of fear, despair, and defeat and failure that may have arisen for them, they will turn their attention response to the light, to what it is possible that they can do to stay thankful, to bless within that circumstance, and thus begin to have the experience of victory. 그리고 짧은 시간 안에서 배워서 아까 그 청년이 그 상황 안에서도 그렇게 할 수 있었다는 거는 그것이 말해주는 것은 이 확신이 있는 사람의 안내를 통해서 비교적 빨리 사람들이 배울 수 있다는 겁니다. What the experience of the young man that I spoke about earlier shows is that when there is the presence of those that have a deep experience of victory in this and assurance, then others can learn this reasonably quickly. 그리고 그들의 빠른 배움을 통해서의 승리의 경험이 즉시 전파력, 영향력, 공명을 일으킵니다. 다른 사람들에게 아 그렇구나. 저 사람도 저렇게 할 수 있는데 나도 할 수 있지. And the experience of victory of this newly awakening person has an immediate effect, reverberating effect in the experience of others who realize then, if that person can do it, I can do it too. 유진님이 저거 하는 거는 유진님은 어째서 저째서 할 수 있는데 우리가 하기에는 쉽지 않아. 이런데 괴란가 내가 아는 그 청년이 한다면은 왜 나도 못해? It goes something like this. Those like Yujin or whoever, these that have a lot of training experience can do this, but this is so hard for me. But suddenly when I see a young person who is awakening now does this, then suddenly it's like, if that person can do it, I can do it. 그래서 그런 사람의 파급력이 더 클 수 있습니다. So it is that the experience of victory of such a person can be in fact larger in the mass level. 지난번에 철저한 고마움에 대해서는 여기에 중요한 부분은 고마움은 먼저 느낌이 아니라 결정이라고 말을 했습니다.
regarding thorough thankfulness, I spoke last time that thankfulness is not firstly a feeling, but a decision. 먼저 느낌이 아니라 결정이다. 어떤 상황에서도 그 안에서 고마워할 수 있는 것을 내가 찾겠다라는 결정을 했으면 그 다음에 그 결정을 바탕해서 찾고 그 고마움을 느낄 수 있다는 겁니다. 먼저 느낄 수 있으면 좋죠. 그러나 어려운 상황에서는 그게 먼저 안 올 수 있죠. The fact that thankfulness is not first a feeling but is a decision means that as I have decided ahead of time that no matter what arises, I will find that which is the gift of thankfulness within that. That decision causes me then to look for and to find that which I can be thankful for, and that brings the feeling. 축복하기도, 깨어있기도, 개인화하지 않기도, 대표성으로 보기도, 패턴으로 보기도 먼저 결정입니다. So it is that conscious awakeness, thorough awakeness is a decision first. To see all that arises, to not eat the patterns, to see it representationally, to not take it personally, is a decision first. 참, 내가 오늘 그 카카오 단톡방에서 이 치열한 연습을 하고 있는 사람들의 수많은 카톡들이 지금 계속 올라오고 있는데 이거를 일부러 읽고 싶었는데 시간이 좀 안 될 것 같습니다. I wanted to share some of the messages that are being shared in the internet, AOL School internet room, which are experiences of fierce practice of this on the part of quite a number of people. They are truly remarkable and inspiring, uplifting. 참으로 감동적이고 감명을 주고 힘을 주는 그런 치열한 실습의 나눔입니다. I wanted to share this, but I think I don't have time, so I may have to pass. 그냥 여러분들 꼭 읽어보십시오. I'll just say, those who have access to it, please read it. And those of you overseas that don't have access to it, I think I'll see about writing some of them up and sharing it with you. There's tremendous breakthroughs happening, not just through what I've just mentioned, but the rise of the experience of leadership and of radiant responsibility, and the breakthroughs in it have been quite remarkable. 그리고 이 단톡방에서만 아니라 빛의 발산에 대한 리더십 책임의 받아들임, 그리고 그거를 실천하면서 성장하는 이 힘의 움직임이 아주 크고 아름답습니다. 그리고 커져가고 있고, 참 하나, 일부는 광고이기도 하지만 이번 디프닝 갔던 13사람들이 거의 다 LTW, Living the Word 클래스로 가기로 한 것으로 알고 있습니다. 그리고 다른 그 너머서의 사람들도 지금 모집하고 있다고 그러더군요. One brief thing that I want to mention is that those who participated in the 13 people plus 13 staff that participated in the recent deepening, 26 in all, the 13 participants
it seems that almost every one of them will come to the Living the Word class in February, and they're also gathering up others further to come, so it may end up being a substantial group. 내가 3월 말이면은 미국으로 이동하고 그 다음에는 왔다 갔다 할 건데 그 시기에 다가오면서 이런 치열한 훈련, 연습, 그리고 빛의 발산에 대한 책임을 받아들이는 사람들의 숫자가 이렇게 늘어가는 것이 매우 고무적입니다. As I look towards end of March when I'll be making my move to Colorado and then afterwards going back and forth to and from Korea. With that ahead, seeing the passion and the will with which various ones are rising to the expression of vibrational leadership in this way. It's a wonderful thing, and I feel very grateful. 그러니까 패턴 그만 먹기 열심히 연습하면서 무엇이 와도 그 안에서 고마움의 선물을 찾기, 축복하기, 치열하게 합시다. 이게 인류 안에서의 빛의 등대입니다. 진동적 빛의 등대입니다. So, let's continue to practice not eating patterns, and in all circumstances, being conscious of patterns that arise, radiating blessing, finding the gift that we can be thankful for, and the knowing that this is not just personal practice, but it is world-changing vibrational leadership. 세계를 바꾸는 진동적 리더십임을 알면서 그냥 개인 차원의 수련 넘는 거라는 걸 알면서 지속합시다. 감사합니다. 감사합니다, 여러분들. Thank you. 멘토 스승의 고마움을 안고 내가 당신 되겠습니다. 이게 승리입니다. With gratitude in one's heart for one's teacher and mentor, to come to the place of decision, I will be you, and I give all of myself to that end. This is the victory. 이 승리의 맥, 리더십의 맥 이어갑시다. So let us continue this lineage of victory and of leadership. 작은 사소한 일들 안에서 우리의 감정, 생각 안에서 이 리더십을 발휘할 수 있습니다. We can express this leadership in the many small circumstances that come to us and within the patterns of feelings and thoughts that arise in us. 그거 넘어서의 책임을 지는 것도 있지만 우선은 이 작은 데서부터 시작합니다. 그러나 궁극적으로는 내가 학생으로 남지 않고 내가 이 빛을 전달하는
리더로서 쓰겠다. 이 마음의 결정. 이것이 더 큰 깨어있음의 훈련입니다. But beyond these small ways in which vibrationally we offer leadership, to come to the point of resolve and decision that I will give my life to providing the leadership of light into this world. This is the fundamental decision that we can make prior to any experiences that come. And then in all the experiences, we can express the fulfillment of that decision. 그래서 그런 결정을 한 다음에 많은 우여곡절이 올 거예요. 나에게도 많은 우여곡절이 있었어요. 근데 그거는 다 통로가 되고 재료가 돼요. After making such a decision of responsibility for leadership, many experiences and ups and downs come. And I have had them too. But these experiences all become material and channel through which that leadership can be expressed. So may it be. 마르틴이 이 순간 활짝 웃고 있습니다. In this moment, I can feel Martin with a big smile on his face. 감사합니다, 여러분. Thank you.